Ну, привет. Привет, привет, коль не шутишь. Давай, беседка. Need something, friend? Madison, I'm surprised to see you here. What can I do for you? Don't talk down to me, Lions. I had nowhere else to turn. You must help us. Project Purity has been overrun. Yes, I'd heard reports of an incident there. What details can you give us? The Enclave. They've attacked Project Purity. James is dead. There may be more, I don't know. You have to do something. Then it's as we feared. Madison, I'm sorry this happened. I wish we could have done something. В смысле вы не можете ничего сделать? They've taken over the Purifier. Lions, they cannot be permitted to have control over it. It's not right. No. Calm down. You know as well as I do that the Purifier doesn't work. It's useless to them. Perhaps it's time to walk away. That's not true. James, he found what's been missing. We know how to get it running. Is that so? Does the Enclave know this? No, I don't think... I don't know. I just don't know what's happening anymore. All right, Madison, it'll be okay. Now, this is James's son, I presume? I can see the resemblance. Yes. He knows what we need. Vault-Tech computer, something to locate equipment. Please help him. Very well, we'll sort this all out. Hail. I need to rest, lie down or something. This is just too much. Rothschild should help you, but don't forget that he's Brotherhood. I've never trusted them. Be careful what you tell them. С каких пор просто стали подозрительные стали? Yes, my daughter. What is it? I've been talking with the other members of the Pride. We want to assault the Purifier, Father, now! The Enclave must pay for what they've done. Oh, Sarah, my dear, sweet girl, so eager you are to rush headlong into battle. But no, not now, not yet. Our time will come, fear not. Yes, Father, I understand. You have my apologies. Hale, you just managed to get yourself into all sorts of trouble, don't you? Welcome to the Citadel. Not many civilians get to see the place. Может кто-нибудь цитадель научить меня носить силовую броню? Paladin Gunny instructs all initiates in the use of power armor, but only after they've undergone a rigorous training regimen. Considering all that's happened, my father may grant you special permission, but you'll need to ask him yourself. Что ты можешь сказать о Львином Прайде? It's the best of the Brotherhood, bar none. No one gets in without my say-so. Stay strong. Hail. You have my condolences. Your father was a good man. Решите мне пройти обучение ношения силовой брони. Considering the circumstances, I think it would be prudent if you received such training, yes. Speak to Gunny in the Bailey. He will train you in the proper use of power armor. Fear not, I will send word that I have given my approval. You'll find him in the Bailey, I will... Мне хотелось бы побольше узнать о братстве Стали. The Brotherhood is an old organization going back to the years just after the war. We are but a part of it. What would you like to know? Зачем вы здесь, на столичной пустоши? Ah, no. That's the real question, isn't it?
Our orders were and are to acquire any and all advanced technology, and we have, to the best of our abilities. But when I realized the extent of the super mutant threat, I felt it was my responsibility to aid the people in their struggle against them. Unfortunately, my superiors back west disagree with my assessment of the situation. They feel I've grown too attached to the local populace. And they're right. In any event, the Enclave's arrival changes everything. А где все остальные? The Brotherhood began on the west coast. It exists there still. We were dispatched Типа to в this Калифорнии. location many years ago. In truth, the Brotherhood of Steel has been struggling for years, both here and back home. Honor, truth, courage. These virtues seem to have little meaning in these Понятно. times. То есть были четкие пацаны, стали обычной шайкой людей с силовой броней. Что вы мне можете сказать о супермутантах? Would you believe no? It's pathetic, really, considering we've been fighting those abominations for nearly 20 years. In all that time, all we've managed to do is to contain the threat, hold them back, so they don't overrun every blasted settlement out here. But we don't really know anything. Where they're from, why they've infested the DC ruins. And now here we are, holed up in our citadel. Low on resources, low on troops. Блин, я не понимаю. В первой части показано было, что их делали на старой военной базе с помощью ФВ-вируса. Какого черта они продолжают плодиться? И кто это вообще за это ответственный? И где это их точка? Просто по ней ударить и все, не будет никаких супермутантов. Что знаете об Анклаве? More than anyone else, I dare say. Certainly enough to know they're the greatest threat the capital wasteland has ever faced. The Brotherhood of Steel has encountered the Enclave before, you see. Over 30 years ago, back in California. Then they were led by a President Richardson. Now we've got Помним this такого во второй части. Eden to contend with. It matters not now. As before, they seek to control and destroy. All in the guise of restoring order. Your father, I fear, was just the beginning. Окей. Так, где этот... Как его там, Гена, или как его там назвали? Генон. Короче, по-любому кто-нибудь из них, да? Нет, это послушники. Знаешь, ты? Hail. Да, ты. Привет. Initiate, you've got a lot of nerve to interrupt. Oh, my apologies, stranger. I thought you were one of these worthless initiates. I swear these kids would be lost without me here to powder their asses. Научите меня носить силовую броню. Heard you were coming. Yeah, I can train you, but don't ask me to like it. My initiates sweat blood, and you just get a free pass? Anyway, you ready for this? Now look, to wear power armor, the first thing you need to do is relax your muscles. Let the suit do the work, okay? Now you. Че, все? И типа я... Да... What aid can I offer you, outsider? Понятно. If- Вот это сложно было, конечно, да. Так, денег у меня нынче, по-моему, особо, да, мало крышек. Потому что я уже думал, что игра заканчивается. Блин, ну ладно. Так, а... Здесь есть у них какой-нибудь маркетплейс местный? Цитадель, кольцо. А. Куда эта дверь ведет? Ну ты что, дурачок, что ли? Келья.
поводу. Так, ладно, а это что? Лаборатория. Что это такое? Он что, егеря строят, что ли, как в Тихоокеанском рубеже? Ничего себе, он раз, два, трехэтажный. Интересно. А я могу взять, кстати, силовую броню, ребят. Спасибо. Дайте еще шлем тогда. Так. А, так у меня она была даже, на самом деле. Ловкость -2. Значит, нужно ловкость качнуть, да? Scribe Bowditch, I'd like to hear your report on those latest armor modifications. You're a bit late today, sir. I was afraid that you weren't coming. As per my report that I forwarded to you, development is on schedule. I'm pleased to hear that. Do you anticipate any setbacks? Last month's progress was, well, let's call it underwhelming. I'm afraid that there may be a delay, sir. So far, I haven't been able to salvage a fellulator unit from the parts that we have on hand. Это звучит как квест. Make do the best you can. We may not have the Enclave's resources, but we do have you. Thank you, sir. I appreciate it. Hail. Oh, yes, hello. I've heard about you. We don't get many strangers here in the Citadel, especially those who walk about unescorted. Бодич. I am Scribe Bowditch. If you require something, simply... Починкой может заняться, если что. Ты что-нибудь знаешь об андроиде Содружества? Supposedly, he needed facial reconstruction and memory wipe. At first, we were thrilled about the idea of androids. Turns out it was just a hoax. Back to work. Опа-на. Scribe. Что за квест? Разнать о беглом андроиде. You've heard those rumors about I'd androids. like to hear your You know, report on those latest synthetic armor men they modifications. supposedly make up north in the You're a Commonwealth. bit early today, Well, sir. a friend of a Regardless, friend I'm knows happy a to guy report that met the one. development of the Mark No, II really, recon it's armor true. unit is He's running proceeding away as from his planned. masters. Word is he's I'm looking for a pleased to hear doctor to that. do some Do you kind of anticipate surgery any and a setbacks? computer programmer of some Last kind. month's progress was Can you believe that? Let me know if you hear something. underwhelming. I'm afraid Need that something, there friend? may be a delay, sir. So far, I haven't been able to... Fashion one out. Архивы, в архивы сходим, что ли? The Brotherhood is at your service. Ну, спишет убежище. Ничего себе.
О, Гэг нашел сразу же. 7-е убежище. Ну, 101 тоже. Нул. О, оружие для защиты, тройной запас. То есть можно убежище 108 отметить. Каким-то образом на карте, интересно. What I wouldn't do to get my hands on one of those Enclave vertibirds. О, это не знаю. Ну, возможно, это, конечно, какой-то квест, но что-то мне не хочется так много читать сейчас. Hail, outsider. Привет. I am Scribe Jameson. Word of your ordeal has spread. I am truly sorry for the loss of your father. But if I can help you in any way, please let me know. О, привет. Did you have any success with that old terminal? Мне нужно еще убежище 87 прямо сейчас. I take it you were successful then. As it happens, the Brotherhood has some information about Vault 87. Let me show you what we know. There's been another behemoth sighted in the wasteland, in the Evergreen Hills region. That's heavy raider country, so things could get interesting. So what's the latest report? There's been another behemoth sighted in the wasteland. Hail. Да пес, хватит его блокировать, ты задолбал. Что-то долго, легче сделать вот так. Пойти куда он уже. Лаб. This map shows the locations of all known vaults in the local area. Vault 87 has been highlighted for you. There. Entrance to Vault 87 will be particularly difficult for you, I'm afraid. А что такого сложного? The area is highly irradiated. Lethal levels are all around the entrance. Gaining direct access will be quite impossible. Как не пройти через радиоактивный район? Quite simply, you don't. To attempt such a thing would be certain death for you. Должен быть другой способ. You share your father's determination, it seems.
And in this case, you are correct. There may well be another way. Vault 87 is located very close to the site of Lamplight Caverns. It is entirely probable that the vault may be entered from Ну так within. что ты сразу не говоришь об этом, блин? Выпендривается. Что ж, значит, пора это выяснить. Я пойду The туда. Brotherhood simply cannot spare the resources necessary to investigate the area. Perhaps you may be more successful. If you do find anything, please return here so that we may decide how best to proceed. I find it hard to believe your father raised such a child. I feel pity for whatever it is. Блин, не то случайно ответил. Ну ладно. Ты отвечаешь за робота? I am, and have been since we first found him well over 20 years ago. Liberty Prime is the designation we found on file for him. Magnificent, don't you think? At least he will be once all systems are operational. It's the energy consumption. Something that big with such advanced weapon systems. We just don't have the means to power him. Not yet. Кто создал Liberty Prime или что интересно, зачем? He was developed as a super weapon back in the days before the war. The first joint operation between Robco and General Atomics International. Apparently, he was meant to help liberate Alaska from the Chinese, but was never completed. They were forced to go in without him. They won, but suffered heavy losses. If we can get him up and running, well, I think you get the idea. Так, стоп. Мне вот сюда нужно, что ли? Там же в 112-м вроде. Блин, надо вернуться срочно. You honor us with your presence here. Где тут лестница? Restrooms. Течка? Дай пройти, сраный пес. Я надо сходить за боеприпасами сначала. Need something, friend? Need something, friend? Да не нужно мне то ничего. Вот архивы. Welcome. Ну, подожди, 108-ю? Может быть, еще раз. Да, 108-ю нужно. Welcome. Roger that. Hail. Welcome. Все, отлично. Так, карта мира. Так не отметила все. Окей, мне сюда нужно. Если что, так. You honor us with your presence here. Так. С чего начнем? Need something, friend? Ладно, для начала надо выйти. Something, friend? I have those results you asked for. Кексы.
Что тут нет ничего, походу. На самом деле бегаю с надеждой наткнуться на силовую броню. Так, что у нас тут? До военных книг нету. Сахарной бомбы. О, это тот, который чувак хотел. Блин, ну давайте возьмем. Деньги. Чего все пусто-то? Что такие бичи? Ловкость 5 стала аж. Пипец. Это очень плохо. Хотя на лазерное оружие это не сильно влияет, так что ладно. Need something, friend? Hail! Включу радио, тут что-то музыка грустная. Так. Сейчас попробую понадеяться на механику. Хотя стоп. На механику беседки. Механика беседки говорит мне, что у зданий новой галактики должны быть трупы братства стали валяться. Блин, ну теперь не на что надеяться, потому что здесь, как кстати, ивент новый произошел. У вас не трое разве было? А, третьего осталось только пепел. Ну, еще, короче, вот это место. В смысле находится рядом враги? А, тут враги еще есть.
Ебать! Этим долго буду, я думаю, долбить этим. Опять ивент произошел. А, вот она. Да, сука. Ну-ка, в чем разница? Вот если броня 24, а изгоев 13. Нафиг я тогда. Когда мы готовности летаем. Yeah, you need something? To see you alive and well, sir. Here. Хватит меня это... закидывать патронами. Need someone to brighten your day? Huh. Did you know? Что ты знаешь об андроиде Have you содружестве? heard the so-called android recording? It sounds like an ordinary man. Here's a spare copy of that old holotape. It's a hoax for sure. Что-то я подумал, я все равно ими не пользуюсь. Так, теперь... Блин, что здесь так все плохо, тетя?
walks among us, children. And no, this ain't one of our buddies from the Brotherhood. I'm talking about that knight in shining vault suit. Know what I've decided, children? I'm gonna start a book club. Right now. Wanna join? Good. Good hunting. Our first masterpiece is called Расскажи мне подробнее, косить с I андроидом. guess they sent those tapes to lots of people, especially people. Oh, and get this. Researched and co-authored by none other than, yep, you guessed it, that tenacious teenager from Vault 101. Now, let me tell you, this thing's got all sorts of useful tips. Where to find food, how to deal with radiation. You've heard those rumors about androids. If you're listening to this recording, it is because you're believed to be trustworthy. I hope that is the case, because this recording puts us both in danger. I'm escaping from the Commonwealth. I'm an android, a synthetic man, a slave. The men hunting me are ruthless and will stop at nothing to retrieve their property. I need to find a doctor in the wasteland to perform facial reconstruction. I also need someone who knows a great deal about computers. I need to have my memories erased and my face altered to look like someone else. Интересно. Yes. Окей, поехали в этот город тогда. Быстрее, чем идти до той лестницы. Yeah, I heard she was drinking river water. I'm looking for troublemakers. Have you seen any? I'm on duty. Make it Let me or a security officer know if you see anything out of the ordinary. Yes? Что за фигня? Где этот чувак? I heard that the city council is debating putting rails Шрапнель или down как lights. его там? Wanna buy a girl a Well, drink? I hope they do something. Remember that child that fell off the deck last year? О, Yeah. это ты? That was Да, bad. Шрапнель, здорово. They call me Shrapnel. Ain't seen many of those around lately. Which? Так. Давай начнем с микроядерной батареи. Сразу 720. Да вы охренели там, что ли? Окей, тогда всю эту продаю. Магнум. Не нужен мне. Гранатомет не нужен мне. Так, что...
Окей, вроде договорились. Thanks. Let's have... I'm sure. Or they'll do something about it. There was some sort of battle in the city yesterday. This Suppose I ought to get to work. gunfire went on for over an Hello. hour. That's why I'm glad I'm in here. Did you hear? Все. Блин, хотя лучше шляпу, наверное, нафиг. Все, теперь мне нужно 108-е убежище. Ну, как я понял, быстрее до развалин, что ли, идти. Да что происходит? Да пошли вы в очко, блядь! Конченый просто. Блин. Сейчас бы взять силовую броню и отъехать от осколочного оружия. Ура. Баланс. Части.
Что жарко. Фух. Дима подгорел немного, вот и жарко стало. Ну, почему я не здесь вот появился? Как хрень называется? Я тут хотел появиться. В таком Бетезда, блин. Появился, блин, прям на врагах. Что за бред вообще? Ну, теперь очень долго идти нужно. Так. Пес что-то рычит. Что за здание? Завод Корвига. А, здесь типа тачки всякие, да? Тачки, куча каких-то пауков, да? А, это отсылочка к первой части. По 11 экспы за них дают. Ну ладно, можно их левел добить. А, добил.
М-хм-хм-хм. Если есть солдаты, значит должна быть и матка. Что, не можете открыть дверь, потому что у вас лапки? Так, где тут дойти можно? Помри уже. Чё, 28 XP всего? Серьезно?
О. Ладно, надо валить сюда. Так, раз я нашел, то тогда сначала надо слетать хлам скинуть, потому что у меня типа места не будет иначе. Hey. Yeah, you need something? Mighty fine thing you did for this town. Почему, блин, при фаст-тревеле время этого не перемещается? Ядреть, целых 8 часов надо ждать. Ну как бы я же перемещаюсь, хоть фаст-тревел, но я же как типа перемещаюсь, почему не время не идет? Hello. Oh, hey. Unless it's
What do you need? Good hunting. See. I got my eye on you. Huh. Так. Good hunting. What? Че, идем в убежище. Че, все пограбили уже, типа? Лаборатория клонирования. Блин, перепутал. Дурак, что ли? Че, на меня напал?
Ну, типа все Герри, да? Gary! Я понял, это какой-то хоррор подъехал. Gary! Ха-ха-ха. Gary! Блин, вот что я еще это же ехал, в мегабомбу. Мегатонную эту. Питатель пустоши, лол. Я же хотел продать металлолом. Команда, блин. Фимейл. А фимейл забаррикадировано. А, стоп. А это не это говорили, о которой говорили в какой-то части, по-моему, второй президент Ричардсон, типа в рамках эксперимента, типа что, если будет убежище из одних мужчин, например. Это вот это, наверное. Ну чё, Гэри? Ладно, куда тут идти? Ну, сюда можно, например, пойти. Нормально, что хотя бы как минимум в каждой комнате можно пройти и стимуляторы пособирать. Стоп, это еще один вход. Значит, не сюда расследовал. Тут же еще и второй этаж.
О, реактор. Тут забаррикадировано. Вот наверх сходим. Не, где аптечка на стенке? Обалдели, что ли? Так, я в одного не понимаю, какого черта? Написано было в 108-м повышенное содержание оружия. Я думал, я приду, и здесь какой-то... Этот будет. Кладезь прям. Оружие. Оружейная, типа, будет какая-нибудь крутая. О, сейф какой-то. Хоть что-то интересное. Это не то, что я ожидал. Что здесь все? Да, здесь все. Че, и все, что ли? Ну-ка еще раз в лабораторию схожу. Карту гляну просто. Ну, это какой-то посос, чё. Лепота. Ну да. Ну, пипец, блин. Нафиг было писать так. Тут патроны зря потратил. Да. Какие враги? Какие могут быть враги у меня? Сейчас вспомнить, где этот чувак находится. Он за моим домом. Блин, видимо, не за моим был все-таки. А, вон, да, блин, все-таки да. Не за моим был он. Круг вокруг мегатонны, блин, наверну. Yeah, what is it? Well, all right. Let me... Нормально. 40 крышек легчайших.
Блин, опять патроны нужны. Need some grub? Try the brass lamp. Да хрен, блин. Видишь их. Да шлюпка. Хорош. Вон туда, походу, дело надо. Да, твою дивизию. Блин, не успел. Да задолбали эти меня. Самые жесткие вообще. Почему они все в паре ходят? Задолбали. Сука, сраные эти. Где пес? Опять ночь. Да идите вы в очко. Не буду я, блин, ночью тут идти. Хитрые, блин.
Типа как, блин, дробовиком есть фигачить. Слишком офигевший монстр. Так. Тихо. Блин, походу дела не успел, да? Ай, я тупой, лол. Там ОД, а не ОЗ. Пец анклав охеревший.
Опять какие-то эксперименты проводят эти упыри с анклава. Где плазменный пистолет? Энергобатарея использует. 22, 23. Ну, понятно, короче. Башка ее. Бежище 92. Тоже вскрыт. Военная книга. Так, ну-ка, что за запись? So far, the experiment is going exactly as planned. We're subjecting the residents to extremely low-frequency white noise, regular intervals through the loudspeaker system. Using the soundproof recording studios and the musicians was an inspired idea. Kudos to the Vault-Tec Selection Committee on their shrewdness. Sir, I encountered 3 ferals on my patrol. This was somewhere around 0300 hours, I think, and it was dark, so they saw me first. I discharged my firearm 4 times, fatally striking 2 of the 3. My weapon jammed before I could fire on the 3rd target. Just then, I realized it wasn't engaging. I knew our orders were to report on anything unusual, and, well, I thought that was pretty strange. He actually followed me back on his own. We put him in the trailer with the other, and he's been quiet as you like. Strangest thing I've ever seen. Да задолбали они. Опять дуть не эти. А, это в меня стреляли, я думаю, что происходит. Реакторная камера. Король. Держите ваше величество.
Просто интересно, к чему это ведет. Блять! Как я сейчас испугался, жесть. Какого хрена? Он просто тупо через дверь мне ударил. Сука. Что за крипи гейминг, блин? Я что, перегружен, что ли? Почему я еле иду, я не пойму. Что происходит? Что за хрень с этой водой здесь? Алло. Что за бак? Она типа ржавеет, что ли? Или что? Алло. Ой, стоп. Да иди нахрен, пес. Уйди. Уйди. Я нажал капслок. Все. Ура. Я разобрался с этим. Так. Блин. Да вы издеваетесь, что ли? Бля, не задолбали, отвечаю. Что за мастер ловушек здесь какой-то сидит? Еще и эти за собой закрывает. Пусть стрелять-то или нет? Так и хочется их спросить, что вы здесь забыли, болотники?
Где там студия звукозаписи? Ну что, здесь нету интеркома? Бля. Что за нахер! Да что за херня? Взял меня, зажал там и все, и убил. Да блять! На СИЗО. Пожалуйста, помогите мне. The situation is getting out of hand. Over half the population of the vault is exhibiting savage tendencies. We can only assume our noise experimentation has awakened some dormant part of their psyche, brought their primitive nature to the surface. In essence, I feel that they are almost psychologically devolving. I was stupid for rushing these experiments. Now over 35 people are dead. Да, это жестко. Вау. Чё за... I'm the chosen one.
Как я понял, это версир. Еще что ли кто-то живой? Добивай его, пес. Короче, не хочешь. Так. Survive, thrive, and revive. That's the name of the game. The book is the Wasteland Survival Guide. Pick up your copy today. Until next time, this is Three Dog. Ау. And you're listening to Galaxy News Radio, bringing you the truth, no matter how bad it hurts. And now, some music. I can't believe what I've discovered. Just before he died, one of the security team members told me everything. The Overseer has been implanting these murderous intentions in the entire Vault population without my knowledge. Using the loudspeakers in the dorms instead of just the studios, he subjected everyone to the white noise as they slept. He then implanted combat suggestions he claims came from Vault-Tec itself. He must be completely insane. No observation, no controls. I'm going to have to confront him now and make him pay for what he's done. Half the Vault is dead. The other half, fighting for its life. Good luck to all of us. And may God have mercy on our souls. Mm-hmm. Валим отсюда.
А, стоп, подождите. Кабинет смотрителя надо попасть. Только лестницу найти. Что клиника, блин, без аптечки даже. Чё? Ясно, ваше оружие испорчено. Серьезно? Где он? Нафиг ты выбросил? Еще раз, здесь лестницы нету, здесь вход в этот, да? Там вход в... Тут вход в клинику, тут вход в жилые помещения. Вопрос, где лестница на второй этаж тогда? Попробуем так поискать. Там нету, тут нету. Там комната. Не, ну единственное вот это место. Хорошо. Ищем здесь. Ну вот она, лестница. Чё? Стоп. На той стороне. Сейчас полностью соберем картину. I'm a bit encouraged by the latest batch of data. Seems that 33% of the subjects are now lapsing into a trance-like state on occasion. When in this state, we're fairly certain that suggestion and programming of the subject can be applied. We've begun testing this by implanting subtle cues in affected subjects, making them scratch their ear or constantly fix their hair. So far, I'm happy to report a 100% success rate on this implementation method. Молодцы, ребята, чё? Disaster today. One of our test subjects, V920717, has murdered 3 other residents in a fit of unbridled rage, the likes of which I've never seen. It took almost 23 shots before the security team took him down. This subject has no history of violence or mental instability whatsoever. My concern is that this subject is one of our most successful implant recipients, able to execute complex instructions during a trance state. Двойная книга. Секретное исследование.
Интересно, какой тест был в 101-м убежище? О. А, я перегружен. You honor us with your presence here. Welcome back. Have you been successful in your search for books? Very well. What's the big idea? У меня металлолома один, все. Нету смысла идти тогда к этому. Лучше идем к сюда, Ревит-Сити. Поспать придется, походу, дела. Good to see you. Let me... Decided to check out... Neat.
Подожди, чувак, A еще раз. pleasure doing business. If you You're a security officer. Еще раз, снаряжение, оружие. Плазменный пистолет что использует? Энергетическая батарея все-таки. Да, тогда я не это не продаю. А электронный заряд тогда для кого? Видимо, для какого-то оружия, которого я еще не открыл и, может быть, не открою. made up your mind? Квестовое что-нибудь. Need to. Угу. Give me a shout if you need any. If you need. See anything out of the ordinary. Так, ладно, окей. Morning. Это не продал еще. Made up your mind? Она, между прочим, много весит. Да блин, не то. Give me a shout if you need any. If you. Хорошо. Мне кажется, так нажимаю, оно, интересно, подсвечивает по карте. Нет. Ну, хоть так нормально работает. Тут было бы имбово слишком. Так. Блять, сука. Что за херня, не пойму, я вообще попадаю? Короче, разница, по-моему, в том, что... Блин, коксы задолбали меня. Разница, короче, в том, что... В отличие... Опять они, блин, со своим контрактом. В отличие от лазерного, у плазмы есть понятие... Типа время полета. Вот, и из-за этого можно промахиваться, как я понял. Так.
Че Дэд Клоу дерется? Серьезно? Кстати, эти пачки сигарет и блоки я не продал чуваку. Вот что я не сделал еще. Ты что, дурачок, что ли? Наконец-то. Так, что-то еще. Ну что, база, что ли, военная какая-нибудь? Почему просто это перекрыта дорога? Это хорошо. Интересно, дверь откроется? Угу. Ничего себе. Я только сейчас понял, что он гигантский. Жесть. Че на него все наехали эти животные? Блин, ну ладно, другой валим его. Супер петухи. Что за фигня?
Скорее найти, конечно, плазменную винтовку, а то что-то... Пистолет так себе. Брамин. Охотятся, короче, пацаны. А, вот что я забыл сделать, я вспомнил. Я же хотел симуляторов купить. Типа у меня деньги есть, а симуляторов нет. Хотел пройтись по торговцам всяким. Сейчас найду. Что-нибудь типа вход в там шахты. Чтобы можно было fast travel сделать. Все. Нормально. Так, что у нас тут? Свинина, свинина. Яблочки. Яйца. Блин, этого чистого как-то слишком много. Такое чувство, что его оно тоже кому-то нужно. Типа как довоенная книга. Или металлолом. Так, окей. Сначала мегатонну. Много у меня этого металлома? Нет, один. Ну нафиг тогда. Опять ночь. Пойду посплю тогда дома. Чтобы не лечиться. Время 7, значит надо типа 12-13 часов спать, получается. Сейчас приду. You alive and well, sir. I hope things are going well for you today, sir. Пам-пам-пам. I hope things are going well for you today, sir. Here. Так, сейчас клиники куплю все. Сраный пес, ты меня бесишь. Что страшно? Yes, that's locked. And yes, I can see you eyeing it.
You'd best have cancer because... Damn stupid idea, if you ask me. That was all just an elaborate hoax. Кажется, мне I can take care of it for возникла you. зависимость. For a price. That'll be 50 caps. Maybe the dent in your... All right. I got some of this pre-war stuff. Should flush your system right out. All right. Вот. Другое дело. You done? Good. A doc... All right, look. I'm only telling you this because you seem like an okay sort, and I'm hoping maybe you can talk some sense into the boy. Leo stalled. That boy got himself a problem with Jet. I've caught him in here 2 to 3 times trying to steal what I keep around for anesthetic. Not even his own family knows it. He goes up to the water treatment plant at night to get high. I don't know. I can't reach him. Maybe you can. Huh. Did... Блин, не то, не то, не то. Да не то. Да почему? Вот, почему она не выделена? Так, что я хотел? Не понял, у тебя что, нету, что ли, этого? Хочешь мне сказать? Стимулятор, а вот он. Все. Good hunting. Come as you are, as you will, and I always see them afraid. Что-то там memory, yeah, memory, yeah. Что вспомнил Нирвану, не знаю почему. Так, карта местности, да. Да, нет, карта мира. That Mr. Vault guy has helped them out with one hell of a mess. Something about a rescue from super mutants, if you can believe that. Nice going, kid. Until next time, this is 3 Dog, ow! And you're listening to Galaxy News Radio, bringing you the truth, no matter how bad it hurts. Now listen close for this important public service announcement. For all you guys and gals tempted by the thought of scabbing in the downtown DC ruins, here's a tip. You see, children, the Frankensteins might violently and horrifically rip you to shreds. Алло, почему я не могу стрелять? According to most of our reports on the super mutants, they actually prefer capturing their victims and hauling them off to God knows where. Consider yourself a fish. Hold it right there, mister. Don't take another step, or we'll blow your fucking head off.
here, so you better leave. You don't want to go there. That's where the monsters are. We got pretty good at keeping them out. Probably better than you could do. Какие чудища? The big ones. You know, the ones that sort of look like people, except they're all wrong. Yeah, I do. But it's through Little Lamplight, and you're not getting into Little Lamplight. Guess you better find some other way, Mungo. Что это за место? This is Little Lamplight. We live here, and we don't need no Mungos messing it up. So just take a hike. Скажи мне еще о Little Lamplight. Why would I tell you anything? God, you're dumb. Hell no! No Mungos allowed. Что такое дылда? You are, Mungo. You big people. You're all tall and clumsy. Bunch of Mungos, and we don't need nothing to do with any of you. Как убедить вас, что мне можно доверять? Why should I trust you? I got no reason to. You Mungos are nothing but trouble. I ain't gonna let what happened to Sammy and Squirrel happen to anyone else. Что случилось с Сэмми и Бельчонком? Them and Penny got themselves caught. By Mungos, just like you. Slavers from Paradise Falls. I told them to watch out, but the stupid kids didn't listen. Что если я пойду и помогу Сэмми и остальным? Тогда вы будете мне доверять? You do that? Maybe. If you can bring them back, I might let you in. Yeah, Ain't gonna do. I've lost all ambition or worldly affairs. Вот и в Paradise Falls пришлось пойти. I just wanna be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached Конечно. the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. Trying to get yourself shot or something? I just want to start a flame in your heart. Не понял. Want to set the world on fire. I'm sorry, maybe I wasn't clear enough. Piss off. Go, walk, leave. Почему мне туда нельзя? There's two kinds of people who get into Paradise Falls. Slaves and slavers. So, unless you're looking to become a slave, piss off. We might be able to work something out, but it won't be cheap. If I vouch for you and you go mess up our groove, it's my ass on the line. I think 500 caps should cover it. What do you say? Fine, I didn't think you would anyway. Кто такой Гробовщик Джонс? Are you for real? You come up to a man's place of business and you don't even know who he is? He's the man. Runs Paradise Falls. He's the real deal. Definitely not someone you want to mess with. But Eulogy doesn't waste his time with morons. So piss off before I put you in the dirt. Think you got what it takes, do you? Yeah, I might have something you can do for me. If you don't screw it up, maybe...
You don't honestly believe anyone out there in the wasteland is innocent, do you? If you can't stomach the business, then don't get into it in the first place. Assuming you're still interested. Eulogy's got a special contract out for a few VIPs. I'm too busy, or I'd get them myself. You get them for me, and I let you in. Deal? I'm glad you asked. I got this mesmetron thing. It's some kind of stun gun. I want you to test it out for me. A little research project. You take this measure, shoot it at some poor schmuck. While he's in La La Land, you slip one of these collars over his head. Be careful with that collar. It'll explode if you tinker with it. Tell the slave to boot it over here pronto, or his head'll pop. You got all that? I hate repeating myself. That mesmetron came with some kind of manual. I don't have time for that bullshit, so you better know how to read. Снаряда. Ничего себе, что захотел. Не, что-то не хочу им. Не провалено, а я так выбрал. What's up, Wastelanders? This is Freedom Bow Wow, and you're listening to GNR. That's Galaxy News Radio, in case you forgot. News time, children. Here's a question for all you faithful listeners. Have you guys encountered a tree? No, not those shriveled black things. I'm talking real trees. Brown bark, leaves, photosynthesis, all that good stuff. Now what if I, the all-powerful three-dog, Bow Wow Wow, were to tell you that somewhere right here in the water is a place, lots of trees, a veritable oasis of green in that depressing sea of brown. Look. Experimenting with jet. But I'm telling you, it's out there. Until next time, this is Freedom. Серьезно. Ладно, короче, это не вариант, что-то слишком жестко. Надо попробовать квест выполнить.
Так, задание, просто бизнес. Так, заметки. Арабский ошейник, инструкции. Играть с священником, скорее всего, просто подорвешься и по делам. Гипнолучей вызывает саморазрушение ошейника. Если ошейник надеть, не стреляй в раба из гипнотрона, разве что ты хочешь заплатить мне за новый ошейник. Если ты потеряешь ошейник или его у тебя украдут, значит скоро ошейник будет на тебе. Мы не терпим угрозы нашему бизнесу. Если у тебя есть еще вопрос, засунь их себе в задницу. Руководство гипнотрона. Прежде всего, позвольте простравить вас с выбором гипнотрона. Происходит на роде подчинения, приводящих к смертельным исходам.